tumam charachara guru Krishna namasyamyaham Krishnena amara shatravo vinikataha Krishnaya tasmai namaha Krishna deva samudhidam jagadidam Krishnasya dasosmyaham Krishne bhaktirajanjalastu bhagavan He Krishna tubhyam namaha Prapanna parijataya Totra vetraika panaye Jnanamudraya Krishnaya Geetamritatuhe namaha Vasudeva Sutan Devam Kamsa Chanura Mardhanam Devaki Paramanandam Krishnau Vande Jagadgurum Sarvesham Punah Swagatam. Ananya Bhagini. Ramana Modaya, can you enable this screen? This is okay, screen share screen. Okay, okay, sir. Sir, it is already enabled. Enabled, huh? Oh, no, it's not enabled. It's not visible, sir. No, that's now it's no. The screen share is not visible. Yeah, I'm bringing it. No, not yet enabled. No. Yes. Okay, sir. Oh, should I be calling name? Yes, because today there won't be. I won't be starting a new chapter. Only clearing doubts, and then after all the doubts are cleared, we will chant from third chapter. We'll chant slokas one by one. We can chant. Okay, sir. No need to call names. Afterwards, we can ask them to raise the hands, okay, and then we can, according to this thing, we can ask them to chant the slokas. Okay, sir. Okay, sir. Okay. So initially, we'll clear all the doubts. Okay, sir. Okay. Those who have doubts can ask. Yes, sir. Shloka number 28, sir, on third chapter. 28. 28. 28. Yeah. I'll come to that. It will take time, I think. I don't know how to come fast to this. 28. Please, others mute yourself. Yes. Shloka number 28. In the first pada, Tattvavittu Mahabaho. So usually whenever we end the pada, we add Mahabaho, like that double O. So here, why it is not required? Here, because Mahabaho may be there, because it is this is a Visarga Lopa has happened. Okay. So actually, Tattva Mahabaho Gunakarma Vibhaka, because of the Visarga Lopa, Visarga has been elided, they call it, it will be lost because of the Sandhi here. Okay. That's why only Mahabaho. Okay. Mahabaho might be there, but because of this Sandhi, it is that is Visarga is removed. Oh, okay. Okay. Similarly, there was one more shloka actually after 28. I don't remember the shloka number. Yeah. There will be because also, of, I think it was the same issue. It happens because of the it's a Visarga Sandhi only. Okay. Okay. Anyway. What is Upatmanya rule, Mahodaya? Pardon, ma'am? Upatmanya rule and the if varathukka. If that is Visarga followed by Pakara or Pakara. Pa and Pa. Okay. If the Visarga is followed by these two letters, then you have to use the Upatmanya. Okay. முன்னாடி வந்தா தேவையில்லை if continue ஆனாதான் f போடணும் இல்லையா மகோதயா? இம்ல முடிஞ்சிடுதுன்னா முன்னாடி வேர்ட் வந்து இம்ல முடிஞ்சிருச்சுன்னா அது கிடையாது. Because here also, if it is if you are breaking the sandhi there, then if will not come.
Okay. Because Okay. in the Dhyana Sloka also, you have got one in the beginning, you have got one, this thing is there, Dhyana Sloka, in the 6th, 7th or something, Pepiyamanam Muda, Loke Yes, Sakha. Magath. There Yes. also, if will come if you combine it. Oh, okay. 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 Dhanyawad. ధన్యవాదం. Dhanyawad. Any other doubts? Pankajavalli Bhagini, you have raised an hand. You ask question, please. Yes, Madhya, like Ah. after these doubts are cleared, we will one by one you will call names for reciting. Yes. Each one Right person from- can chant one sloka. Like that we can continue. Oh, that is correct. Okay, so we will now the screen also will be put on, is it? The slokas Yeah, will be yeah. displayed. I'll put on screen also. That will be good because Okay. we don't know by heart. Dhanyawad, Okay, Madhya. no problem, no problem. Yes, yes. Surya Kumari Bhagini. Namaste, Mahoday. Namaste. Mahoday, 38 sloka. 38. sloka. Yeah. 30. Yeah. 38. Dhumena vriyate vahni. Aniki. Vanhi. Okay. Aniki. Vanhihi. Okay. Aryatha darsho malena cha. Yatha darsho malena cha. Yatha. Okay. Yatha darshe. Yatha dhumena vriyate vanhihi. Yatha darsho malena cha. Yes, correct. Yatol bena vrute garbha. Tata. Okay. Tata tene damavrutam. Yes, correct. Guruji, that is Dhanyawad, Mahodaya. Dhanyawad. Yathol be navruto, right? Navruto ya navrute? Vruto only. She has Vruto, whispered it. Vruto I only. think she's, yeah. Vrute she told, but Yatol bena vruto garbha. Garbhaha. yes. Yatol tatha tene bena vruto damavrutam. garbha. Tatha tene damavrutam. Tene the Mahavrutam. Okay. Mavrutam. Dhanyawad, Okay. Mahodaya. Dhanyawad. Dhanyawad. Revati Bhagini. You raised your hand, Revati Bhagini. Okay, nobody raised hands, sir. No more doubts? Then you can start chanting from the first. 39 second line. Dushpur. Can you spell that? Last pada. 39 last pada. Dushpurenana lenacha. Okay. Dushpurenana lenacha. Okay. Yes. Okay. Thank you. Magadaya, 29th sloka. Tana Kritsna. It apra isna. Kritsna tana Magadaya. Yes. Tana Kritsna Vito Mandan Kritsna Vinna Vichalaye. Kritsna. Kritsna. You should start from left to right. Kritsna. So to s to na. Kritsna. Kritsna. Oh. Yes. You should not take Kritsna because it is S is coming, Sa is coming later. First Ta is coming. Kritsna. Yes. Kritsna. Yes. Dhanyawad. Mahoday, in third sloka. Third sloka, Yes. Jnana yogena sankhyanan is coming or n is coming? Third pada. Jnana yogena sankhyanam. Nam or m or n? Jnana yogena sankhyanam. Karma yogena yoginam. Nam is coming. Nam. Yes. Okay. Thank you. Okay. So start chanting from the first sloka onward. Yes. I got a small doubt.
Yeah, yes, sir. A small doubt, sir. Yeah. Is there a difference between la and la? You see, in Jalam. Sanskrit, in Jalam Sanskrit, and understood. labham. Only in Sanskrit, only la is there. La is not there. La is not there. In We other call it languages, jalam. it will be there. We will call it jalam. Jalam, yes. Okay, thank you. Only I just la had a is doubt there in about that. Sanskrit. Yes. That is what is the doubt I had. Because we try to make it la, and then it is no la. la. Actually, it is a problem, and the script is same. So I had a Yes, doubt. it is same. Yes. Okay, thank you, sir. But other languages like Malayalam or Tamil or Now, most of the Telugu, other like languages have got difference. yes. And Sanskrit, it no is it's a difference. Like jalam, we call it jala, means water. Yeah. It's jalam only. La only. Lava, we can't call it lava. Everything here la only. Okay, thank you, sir. Now you can start chanting from the starting words. Shall I start calling names or they will chant? Please, sir. Okay. How do you call the names? Okay. I will call. Yes. Nagapadmaja, Bhagini. Om Shri Paramatmane Namaha Hatha Trutiyodhyayaha Karma Yogaha Arjuna Uvacha Jayasi Chet Karmanaste Mata Buddhir Janardana Tat Kim Karmani Ghore Man Niyojayasi Keshava. Nagaratna Nagaraj Bhagini. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. Komala Raghunath Bhagini. Komala Raghunath Bhagini. Komala Raghunath Bhagini. Pankaja Tulasi Ram Bhagini. Yes. Shri Bhagavanuvāca Lokesmin Dvividha Nishtha Pura Prokta Maya Nagha Jnana Yogena Sankhyanam Yes Karma Yogena Yoginam. Vanaja Bhagini. Vanaja Bhagini. Vanaja Bhagini. Nirmala Bhagini. Nirmala Dattatreya Bhagini. न कर्मणामणारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. R. Usha Madam Bhagini. R. Usha. Sir. Nahi kaschit kshanamapi jatu nishtatya karma krit karyate hyavasham karma sarva prakruti jair gunaihi. Gita Bhagini. Gita Bhagini. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. K. Jayalakshmi Bhagini. K. Jayalakshmi. K. Jayalakshmi. Sudha Ravishankar. Sudha Ravishankar Bhagini. Pankajavalli Bhagini. Yes, Mahodaya. Yes, Twindriyani Manasa Niyamya Rabate Juna
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। NS उषा देवी भगिनी, NS उषा देवी भगिनी, उषा सुनील भगिनी, उषा सुनील भगिनी, नियन्तं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध्यैदकर्मणः। अनघा अनिल टकाले भगिनी, यज्ञार्थकर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तः सङ्गः समाचर। You can repeat this again. Yajnartho karmano nyatra. यज्ञार्थः कर्मणो अन्यत्र No, yajnarthat karmanonyatra. यज्ञार्थः कर्मणोऽन्यत्र Yajnarthat karmanonyatra. यज्ञार्थात् कर्मणो यत्र Karmanonyatra. Karmanonyatra. कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तः सङ्गः समाचर। Muktasangah samachara. मुक्तसङ्गः समाचर। धन्यवादः। बी ललिता भगिनी, बी ललिता, राधिका कुमारा भगिनी, राधिका कियारा भगिनी, ज्ञानदीपा भगिनी, ज्ञानदीपा, सह यज्ञः प्रजसृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्ट्यध्वम् येषवोत्तिष्ठ वाष्टकामधुक्। येषवोस्त्विष्ट. येषवोत्तिष्ठ कामधुक्। Stvishta. तिष्ठ। No, this sa is there. येषवोत्तिष्ठ Sa कामधुक्। you pronounce this sa also. ओ येषवोत्तिष्ठ तिष्ठ कामधुक्। Okay. कामधुक्। This sa is not coming. Can you repeat once more? Yeshavostvishta kamathuk. येषवोत्तिष्ठ कामधुक्। This sa is not heard. You can practice that. Okay. You can saha yajna praja srishtva. Sa yajna dirgha is there. So don't miss this dirgha raswa rules. Okay. 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 धन्यवादः। भुवनेश्वरी भगिनी, Yes, Mahoday. Devan bhavayatane te deva bhavayantu vah parasparam bhavayantah shreha paramavapsyata. अनुराधा यस भगिनी, इष्टान् बोहन् हि वो देवाः यास्तास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्तदानप्रदायैभ्यः यो मुद्गतेस्तेन एव सः। तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः। तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः।
प्रदायैभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः यो मुक्तेस्तेन भुङ्क्ते एव भुङ्क्ते भुङ्क्ते यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। धन्यवादः। Thank you. गीता NS भगिनी, गीता NS भगिनी। यज्ञशिष्टाचिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्पिषैः पुञ्चदेते त्वकं पापः ये पश्यत्यात्मकारणात् पचन्त्यात्मकारणात् ये पचन्त्यात्मकारणात्। यस् धन्यवादः। पद्मा वेंकटेशन भगिनी, पद्मा वेंकटेशन भगिनी। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञकर्म समुद्भवः। धन्यवादः। शांति अनबरसु भगिनी। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। ब्रह्म और ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। All these Mahapranas you try to realize, recognize, and then do okay, make it a Mahaprana. Okay. सुचिरा भगिनी। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघार्युरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति। श्यामला वी। Yes, sir. यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। विजय कुमारी विश्वनाथन। नैव तस्य कृतेनार्थः नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्य आश्रयः। ये कविता भगिनी। तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। जेयम अनुराधा भगिनी। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। राधा एसके भगिनी। राधा एसके। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। मधुसूदन राव। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। शारदा प्रसाद भगिनी। यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. Here it is hyaham. Yadi hyaham. यदि ह्यहं Hyaham. यदि Hyaham. ह्यहन्न वर्तेयम्. Yeah. Hyaham. Hyaham. श्यामला शिवकुमार भगिनी. उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेतहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपाहन्यामि मा प्रजाः. उमा राघवेंद्र राव भगिनी. सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विदधमां सदा सक्तः चिकीर्षीर्लोकसङ्ग्रहम्. Kuryad vidwams tatha saktah. कुर्यार् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षूर्लोकसङ्ग्रहम्. Yes, yes. Thank you, sir. Brinda Chellamma. न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्. Here ajnanam. So the slight this thing. न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्. ललिता सीतारामन भगिनी. प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते. सारंगी महोदय. तत्तवीतो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते. Tattvavitu mahabaho. Tattvavitu. I spelled it as tattvavitu. Tattvavitu. Correct. Yes. Thank you, sir. Tattvavitu mahabaho gunakarma vibhagayoho. Thank you, sir. Okay, धन्यवाद. लक्ष्मी रवि भगिनी. लक्ष्मी रवि भगिनी. सर. प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्. शैलजा हरीश भगिनी. मही सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशि निर्ममो भूत्वा यज्ञस्व विगतज्वरः. Yes. Nirashir nirmamo. निराशी निर्ममो भूत्वा Yudhyasva. निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतः ज्वरः. धन्यवाद. वासंती सुरे भगिनी. ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः. धन्यवादः. Here manavaha. लक्ष्मी बालन भगिनी. मुच्यन्ति मानवाः. Yes. Thank you, sir.
Lakshmi Balan Bagini. Lakshmi Balan Bagini. Padmasani Bagini. महोदय ये त्वेदभ्य सुयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः என்ன மகோதய एतदभ्यसूयन्तः ये त्वेदभ्यसूयन्तः only this pada etadabhya ये त्वेदभ्यसूयन्तः thank you धन्यवाद ये त्वेदभ्यसूयन्तः thank you yes a bit because ta and da are coming close so it is difficult to pronounce it quickly. Yes, it is tadabhya. Thank you, Mahodaya. Thank you. R. Vijayalakshmi Bhagini. R. Vijayalakshmi Bhagini. Jayalakshmi Bobje Bhagini. Yes, Mahodaya. Sadrisham cheshtate swasyaah prakritirjnanavanapi prakriti yanti bhutani nigraha kim karishyati. Chandrika Venkatraman Bhagini. इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौहस्य परिपन्थिनौ okay. Revati Bhagini. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः. Ratnamala Kulakarni Bhagini. Ratnamala Kulakarni. Arjuna uvacha athak kena prayuktoyam papam charati purushaha anichannapi varshneya baladiva niyojitaha. Yeah, there is purushaha and is baladiva. Purushaha baladiva. Purushaha. Purushaha. Do you see dirgha? Purushaha. Yes, sir. Yes, sir. Purushaha. Yes. Baladiva. Baladiva. Okay. Can I repeat again? No. Time. Okay. Just repeat once. Arjuna uvacha athakena prayuktoyam papam charati purushaha anichannapi varshneya baladiva niyojitaha. See here, purushaha. See this is dirgha purushaha. Purushaha. Yes. This is baladiva. Not baladiva. 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 Diva. Yes. Dhanyawadaha. We will stop here because time is running out. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Dhanyawadaha. Sarvebhyaha. Punarmila.